Dr. Paidi, my Guru, Dr. Surya Thomas, respected Vice Chancellor of G University, members of the Governing Council, leaders from the political field and the community, my respected loyal faculty, the great students who have walked through the doors of this temple of knowledge, hoping they will be able to attain something. It's with humility and with a word of prayer I accept this responsibility of managing this institution. With your help, with your cooperation, and with your blessings. When I took this job, I came here with some sort of dedication and commitment. Our children are in America. I said, come with me, I will give you 110 children right here. Now she's so happy that we have 110 children, but we have brought in only 90. Just for your information, I can tell you we have 60 students for the MBA program and 30 students for the BBA program. Altogether, I have the responsibility with the faculty to promote 60 plus 30, 90 children. I have been telling everybody, there are 900 management schools in India. Each and every one of them have mostly around 60 candidates. Multiply that. Every year, close to 50,000 MBAs are getting out. How many MBAs are walking through the streets without jobs? But MBAs with distinction, MBAs coming out of famous good universities and institutions are grabbed by any establishment even before they get out. Tell them to work hard, and work hard. Out of 24 hours, give them only 4 hours of sleep. 20 hours of work. I just repeated what Dr. Paidi taught me. They promised that they will do that. And I'm happy that they are here. They need your support, my friends. They need your prayers, they need your blessings. But I tell my students, in order to achieve what you are trying to achieve, you should have a positive outlook, first of all. Keep your thoughts positive, because your thoughts become your words. Keep your words positive, because your words become your behavior. I can very well tell the Vice Chancellor, the respected Vice Chancellor, sir, 2 years from now, we would like to present from DC School of Math 60 MBA graduates with distinction. Are we there, my friends? Are we there? If I pledge that, it will be too much because I am not the student. May I request one among you representing the MBA class? Where are you, Bloomy? Mrs. Bloomy Amelan, could you kindly come forward? Where are you? This is one of our students. She came out first in our merit list. Number 1 in the merit list. And she's representing everybody. She's going to say something to all of you.
We, the first batch of MBA students of DC School of Management and Technology, the class of 2004, hereby pledge to pass the MBA degree examination with distinction. Thank you. Come here, sir. Great leaders of the business community being formed here. We, the first batch of BBA program from the DC School of Management and Technology, we do hereby talk and will promise you we will come out with distinction. You can still eat a little bit more. That's all. This nervousness will be over after the first semester. We have an overall development program for the children. We are planning everything, and after the first semester when these children come home, you will see the difference, mark the difference. I thank you very kindly for giving me the opportunity to run this organization. Thank you. God bless you all. Thank you for your kind words of introduction. I am like the student who was here just before, and I think my nervousness shows. I should have been here, or the DC school should have been started much earlier. And I realized that one of the guiding principles of the inspiration for this institution is in the question of discipline in time, and I realize that we are running out of time, so I don't believe that after hearing such inspirational talk or words from all those who are present here, from Professor Piley, who really delivered the keynote address, from our Member of Parliament, Francis George, who spoke as an elected representative who reflected the wishes of this community, of our Vice Chancellor, who was a close associate of the founding visionary, and Ravi, whose dynamism, whose innovation, whose dedication, whose confidence, quoting from his father, has resulted in this great institution. We saw the chairperson, Pannama DC, who was the owner of all the material things, the tangible things here, handing over possession, handing over management, handing over this institution itself to a professional. And I think that's a big lesson which all of us will be faced with as in true managerial, in true enterprise, in true growth terms. The thoughts I would like to leave here, and I think, is that this institution, before that I just would like to share with you some skepticism I had when Ravi a few months ago invited me to be a member of his governing council. And I attended his first meeting, little thinking what it was all about. And he said that we are setting up this institution in a place called Pullikanam in Vagaman. And I said, where is that? He said, it is in the hills. I said, are you sure you want to set it up there? If I was setting up a resort, yes, I could understand. But a school of management, what about faculty? What about all the logistic support that is necessary to go into this? And I was skeptical. Today, when I came here and saw what has been created, and saw the environment in which it has been created, I realized
and in fact at the board meeting earlier today, I confess I'm now converted. I realize there is a certain inner vision in even the selection of this location. That is a message, and that would give a direction to how this institution grows. That here, where others would have feared to tread, an institution is being created, and it will have no other purpose but the singular purpose of excellence, not to be diluted by all the conveniences of a city. Create wealth, create values, create employment, to create the very sustenance of creating dignified lives. And here is the opportunity that you have, and it is the right time, therefore, that a school of management with a visionary purpose in a visionary location has come into being. So you are, as students of both MBA and as BBA, are in this very, very sacred position. Next on the agenda is unveiling of the portrait of late B.C. Gurkhamari. I now call upon Dr. Sriya Thomas, the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University. I'd like to extend a special thanks to Dr. Sriya Thomas for unveiling the portrait of late B.C. Gurkhamari. Following up next is the submission of the community development project to Mr. E.M. Agassi, the local MLA. Mr. E.M. Agassi is the MLA of Pyramid for the last 5 years, and prior to that he was a member of the Legislative Assembly representing Udupanchwara for the last 10 years. He has a total of 15 years of political experience. ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ BC ഫൗണ്ടേഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ ആരാധ്യനായ വൈദ്യ സാർ, ഈ മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനം കേരള സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആരാധ്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കെ തോമസ്, അഭിയന്തിയായ പൊന്നമ്മ DC, ബഹുമാന്യനായ രവി DC, ആദരണീയനായ പ്രൊഫസർ ഫെലിക്സ് മാത്യു, എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സഹപ്രവർത്തകൻ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അംഗം ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എനിക്കാർ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ പിന്നോക്ക പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ പരിഗണന ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന പരാതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് വേദിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, ഞങ്ങൾ ഇനിയും അധികകാലം പിന്നോക്കക്കാരല്ല, ഞങ്ങൾ മുൻനിരയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. കാരണം കേരളത്തിനും ഭാരതത്തിനും തന്നെ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് പിന്നോക്കമെന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത്. ഈ തുടക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി. പീരുമേട്ടിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയാണ്, മരിയൻ കോളേജ്. മരിയൻ കോളേജ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ നേടിയെടുത്തുള്ള ഖ്യാതി വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലമുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ബഹുമാന്യ MP ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമുണ്ട്, പോളിടെക്നിക്കുമുണ്ട്, ഡയറി സയൻസ് കോളേജുമുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായി മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനവും വന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ
ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഡി സി ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രേരകശക്തിയായ DC കനകമുറിയെ സംബന്ധിച്ചും നിരവധിയായ പരാമർശങ്ങളുണ്ടായി. ഞാനാണെങ്കിൽ വളരെ അകലെ നിന്ന് മാത്രം DC-യെ കണ്ടിട്ടുള്ള, കേട്ടിട്ടുള്ള, വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ DC-യുടെ മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റാർക്കും പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ആദ്യമായി സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ഒരു സഹനസംഘം ഉണ്ടാക്കിയ ആ സഹനസംഘം വഴി ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ 3 കോടി ജനങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ സാഹിത്യരചന നടത്തുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏത് പ്രമുഖ ഭാഷയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ റോയൽറ്റി വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. ആ മാനേജ്മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് DC കിഴക്കമുറിയാണ്. ആരാധ്യനായ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ശ്രീയേക് തോമസ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, DC എന്ന 2 അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. DC ബുക്സിന്റെ പേര് കേരളീയ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം പതുക്കെ പിന്നോട്ട് പോയി തുടങ്ങി. കാരണം സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നട്ടല്ലായി നിന്നത്, ബുദ്ധിയായി നിന്നത് DC മാത്രമായിരുന്നു. അതൊരു കലയാണ് എന്ന് കേരള ജനതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞൊരു DC കിഴക്കമുറിയാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രേരക ശക്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഈ സ്ഥാപനം ഞാൻ ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നാടിനാകെ അഭിമാനമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. Our commitment to society includes to conduct leadership and personality development programs for school children, offer consultancy services for various development programs like such science and the other departments, to conduct training and career development programs for youth, to increase the people to the latest technologies and thereby access regions and trickling down the technology to the masses. ബഹുമാനായ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനും ഈ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ MB സാർ, ഈ സമ്മേളനം ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനായ ഇടുക്കി MP ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, ഈ സ്കൂള് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ശ്രീയേക് തോമസ് സാർ, ആദരണീയായ ശ്രീമതി പൊന്നമ്മ DC സാർ, ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച DC സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ബഹുമാനായ ഫെലിക്സ് മാത്യു സാർ, ആദരണീയായ ഈ നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന, ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുത്ത ബഹുമാന്യനായ DC സാറിന് ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരിൽ, ഈ ഗ്രാമത്തിലെ നിവാസികളുടെ പേരിൽ, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിൽ ആദ്യം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. താക്കോൽ കൂട്ടം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ മാത്രമുള്ളൊരു ചുമതലയില്ല എന്നെനിക്കറിയാം. എന്നോടൊത്ത് ഇവിടെ താമസിച്ച് ഇവിടുത്തെ വന്നു ചേരുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനും അവരെ വളർത്തി വലുതാക്കുവാനും അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടുകൂടി വന്നിട്ടുള്ള കുറെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ഇവരുടെ അധ്യാപകർ, കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ പ്രവർത്തകരും. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ താക്കോൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. Mr. Anil, faculty MBA coordinator Ms. Ranjini, administrator and teacher Mr. Rajesh, Mr. Shelley Jose, Mr. Gio Baby, Ms. Reva Kurian, Ms. Archana, Mr. Jis George, Mr. Arab Salam, Mr. Jarish Thomas. We have the Sabine Surya, and we have the
librarian, Mr. Arun. Where are you, Arun? New member of the group. We have the accountant, Mr. Benny. Also, we have hardworking people, the drivers, the caretakers, and people who are helping us in every manner. Represent people, especially our students, all through, and they will see that you will become a success. Representing them, let me request the administrator, Mr. Rajesh, to come forward because he will be the one to open up the door. He is the doorman. So let me hand this over to Mr. Rajesh, representing everybody. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Professor Felix Matthew will now my teacher, respected Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Sylvia Thomas, Zulevi Nisi, and other dignitaries on the dais, my dear students who have secured admission for the MBA and the BBA programs of this prestigious institution, faculty members of the DC SMAT, well-wishers from various walks of life who have gathered over here, including people from Wagaman and nearby areas. Critical thinking versus memorizing, and then it went on to how do we develop critical thinking, and then I realized at some particular point of time I would have to share as to how my faculties of critical thinking were opened up. And then I realized that it happened almost 29 years back in 1973 when I entered the portals of the School of Management Studies of Cochin University of Science and Technology as an MBA student to do the MBA program. And I then, without realizing that it was 5th of September, I paid respects to Professor M.V. Piley, my respected teacher over here, and the two professors of that particular institute, the School of Management. And I realized that entering the portals of that particular school was a significant turning point in my life. And this only in business education. And you will find later on that created a significant change in you. And I'm looking forward to that, to all the students who are going to come out of this institution. Beyond that, let me briefly address certain 2 or 3 issues, basically expectations which I would like to publicly articulate in this sort of a forum as a fellow academic in the area of management would be of use to even the enterprises in the rest of the world. So I think there is a role which this institution can play in terms of capturing what is happening over here and disseminating to the rest of the world, and similarly capturing what is available as good in the rest of the world and then giving it to Wagaman. I think there's sort of a mediating role also has to be undertaken, or is worthwhile being undertaken by this institute, apart from doing community projects, which definitely has to be done. I think the concerns of the locality should be addressed by this particular institute. We have seen many people coming over here and listening to us today over here. They definitely have aspirations. I think we have to have a very close interaction between this institute and the local community as far as this particular institute is concerned. It may not be needed in an urban based management institute, but it is definitely a role which is expected out of this particular institute, definitely by the local community, especially when a novel institution comes into their midst. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചീഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന നാമധേയം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ രവി DC-ക്കും ആണ്. ആരും ഇപ്പൊ കയ്യൊന്നും അടിക്കണ്ട, എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒറ്റ കയ്യടിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കയ്യടി നീണ്ടുപോകും. ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടവും പരിസരങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്നത്തെ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച, ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് കിടന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നന്ദി. ഇതുപോലെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തെടുക്കുവാൻ വരച്ചും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നും ഒക്കെ കാട്ടിത്തന്ന ഇതിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് മിസ്റ്റർ സുറിയൻ, ധാരാളം കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പണിത്
ആണ് ഇത്തരത്തിലെങ്കിലും ഇതാക്കിയെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറുവാൻ സാധിച്ചത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ്, പ്ലംബിംഗ്, ആൻഡ് യു കൻ നെയിം സോ മെനി ഓഫ് ദം. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രമമാണ്. കൂടാതെ ഇത് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരുവാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ശ്രമിച്ച ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ, ഇവിടുത്തെ പണിക്കാർ, ഇവിടുത്തെ ഓരോ മണ്ണും തരിയും ചുമന്ന് മാറ്റി കല്ലുമൊക്കെ ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ ആണിയും അടിച്ചു ചേർത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയെടുത്ത ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവർക്കും DC സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജിയുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് നന്ദി. ഈ കൈയടിക്കാം എല്ലാവർക്കും. അല്പം ചായയോ കാപ്പിയോ ഒന്നുകൊണ്ട് അവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ പോയി വേണമെങ്കിൽ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കാം. പാടാമെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ഉറക്കാം, എല്ലാവരും ഉറക്കെ പാടണേ. ജനഗണമന പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഉത്കല ബംഗ വിന്ധ്യ ഹിമാചല യമുന ഗംഗ ഉജ്ജല ജല നിതരംഗ तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद. Thank you.